Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to English for Non-Subject Specialists for medical students, first semester studying at Tripoli University. Today we are going to start with Unit 11. This is class number 10, Unit 11, and we are going to talk about common abbreviations. Of course, in every profession, and especially the work of physicians and doctors, you have vocabulary and you have certain expressions which you should use abbreviations. Abbreviations means to make the word short. For example, we don't say United Kingdom, we say UK. We don't say the United Nations, we say the UN. So we make the language short, and because of these abbreviations, doctors can prescribe, write prescriptions, and that when they diagnose the disease, they give sometimes abbreviations to very long words. We make them short. We are going now to listen about this topic as usual. Then after that, we are going to answer the questions related to this. So as you can see here, we have the abbreviations concerning measurements of heart, and we say we measurement of other issues of the body. I want you now to listen, and then after that we are going to answer the questions. Listen, please. Unit 11, Common Abbreviations, Exercise 5, page 25. Scottsville General Hospital. Patient evaluation. Date, April 12th. Patient name, Christine Gordon. ID number, 6612431. Sex, female. Physician, Harold Downs, MD. Attending nurse, Susan Smith, RN. Time, 23:15. Patient condition, stable. Patient vital signs. T, 100.6 degrees Fahrenheit, as taken by oral thermometer. HR, 81 beats per minute. BP, 140/90. Respiration, patient COSOB. Notes, XR shows no acute lung disease. Blood sugar levels are WNL. OE patient appears to have high levels of anxiety. The patient is a smoker and has a high stress profession/lifestyle. DX. The patient likely has HTN, but further testing and lifestyle analysis will be required. RX options will include diet/lifestyle adjustment and medicine. Okay. Now we are going to answer the questions again, to listen to the conversation again, to this record, and then we are going to answer the questions true or false. So if you look here, we have number 1, the patient shows signs of acute lung disease. Is it true or false? Number 2, the doctor doubts that the patient has HTN. And number 3, the patient complains of high anxiety. Listen again and answer the questions as you listen. Unit 11, Common Abbreviations, Exercise 5, page 25. Scottsville General Hospital. Patient evaluation. Date, April 12th. Patient name, Christine Gordon. ID number, 6612431. Sex, female. Physician, Harold Downs, MD. Attending nurse, Susan Smith, RN. Time, 23:15. Patient condition, stable. Patient vital signs. T, 100.6 degrees Fahrenheit, as taken by oral thermometer. HR, 81 beats per minute. BP, 140/90. Respiration,
patient CO SOB. Notes: XR shows no acute lung disease. Blood sugar levels are WNL. OE patient appears to have high levels of anxiety. The patient is a smoker and has a high stress profession/lifestyle. DX. The patient likely has HTN, but further testing and lifestyle analysis will be required. RX options will include diet/lifestyle adjustment and medicine. Okay. So number one, the patient shows signs of acute lung disease. Does he say? He said, yes, this is false. Very good. So this is false. Number two, the doctor doubts that the patient has HTN. The doctor doubts that the patient has HTN. This is false, not true, false. Again, the patient complains of high anxiety. The patient complains of high anxiety. Patient appears to have high levels of anxiety. So this is true, yes. This is true. Okay. Now we go to the vocabulary. Vocabulary. Match the words from number 1 to number 7 with the definitions from A to G. So number 1, HR. HR. What is number 1? HR. Very good. Yes. Yes, you are right. It is E. The number of heartbeats in a given amount of time. Yes. Then number 2 is D. Very good. Yes, very good. So this is the amount of force applied on blood vessel walls by circulating blood. Number 3, dx. Number 3, dx is, what is dx? It is C. The identification of an illness or disease. Then number 4, T. What is T, number 4? Yes, it is B. Very good. So the amount of internal body heat measured. Number 5, CO. Number 5, CO. It is A. To describe uncomfortable symptoms. Then number 6, WNL. WNL, number 6, is F. To be at an average level. And number 7, the final one, is of course G, which is discovered while investigating a patient's health, OE. Okay. Now, after finishing these, so number 1, HRE, BPD, DXC, number 4, T is B, number 5, CO is A, number 6, W and L is F, and finally, number 7, OE is number G. Okay, now we move to the next page. Sorry, we have another exercise. Read the sentence pair, choose where the words best fit the blanks. So number 1, we have SOB and XR. Number A, the clearly show that bone was broken. The clearly show that bone was broken. So this is what
the X-ray. Very good. So this is the X-ray, XR. Yes. The asthmatic patient complained of. The asthmatic patient complained of SOB. Yes. Now, RxHTN. A for the infection included antibiotics. A for the infection included antibiotics. So this is the Rx, very good. And finally, the patient with high blood pressure was diagnosed with HTN. Okay, so till here, we finished the first part of vocabulary and abbreviations of Unit 11. Now we move to the next part, Now we are going to listen again, and then you answer the questions between a nurse and a doctor. They are where they discuss notes about a patient. So first, before we listen, I want you to look at question number 1 and number 2. So question 1, this is question 1. Why does the man ask the woman for help? 2, what does the note say? So we have A, B, C, D for question 1 and A, B, C, D for question 2. I want you to listen. We are going to listen 2 times. Then we answer the questions one by one. Okay. Exercises 6 and 7, page 25. Hey, Susan, can you take a look at these notes from Dr. Downing? I just can't read his writing. It is pretty messy sometimes. Let's see. Look, is this CO or OE? It's hard to tell, but I think it says patient C/O SOB. Ah, that makes sense. I can see it now. And this is the diagnosis here. Yes, it says DX-HTN. So the patient has hypertension. That's right. Okay, listen again. Exercises 6 and 7, page 25. Hey, Susan, can you take a look at these notes from Dr. Downing? I just can't read his writing. It is pretty messy sometimes. Let's see. Look, is this CO or OE? It's hard to tell, but I think it says patient C/O SOB. Ah, that makes sense. I can see it now. And this is the diagnosis here. Yes, it says DX-HTN. So the patient has hypertension. That's right. Okay, so as you listened to the video, it shows that the doctor's handwriting, his handwriting is not clear. And this is a problem of some doctors when they write a prescription or when they prescribe a medication, they just make these like scratches. So this is not a good thing. You have to make your handwriting clear. So let's go back to the questions. And then question 1, why does the man ask the woman for help? What do you think the answer is? Yes. What do you think? The answer is yes, good. It is A, very good. Yes, the answer is A. He cannot read the doctor's writing, so he can't read it because it's unclear. And question 2, what does the note say? What does it say? Does it say the patient's hypertension has gone away? The patient complains of muscle pain. The patient complains of shortness of breath, and the patient is diagnosed with asthma. Yes, you are right. Good, very good. You are very good. So the answer is C. Good, well done. Yes, it is C. The patient complains of shortness of breath. Now we are going, as usual, to take some notes. So you are going to listen, and then you answer the questions 1 to 6. So you have to write here
the missing words. So we are going to listen again, guys. Then we answer the questions as they come in turn. Listen, please. 1. Exercises 6 and 7, page 25. Hey, Susan, can you take a look at these notes from Dr. Downing? I just can't read his writing. It is I can't read. Very good. Can't read his writing. Good. pretty messy sometimes. Let's see. Look, So let's see. Very good. Let's see. Yes. Is this C-O or O-E? Yes. C-O or O-E. Good. It's hard to tell, but I think it says patient C/O SOB. Ah, Yes. S-O-B. that makes sense. I can see it now. And this is the diagnosis here. And this is the diagnosis. Very good. The diagnosis. Yes, it says DX-HTN. So the patient has hypertension. That's right. Okay, so the patient has hypertension. So this is the end of the, we say, listening part. And as you can see, many people or many doctors, actually, they don't write clearly, so that we have a problem. Even the if you go to a pharmacy, a صيدلية, so the pharmacist can't read the prescription, and this is a problem. Today, we are going now, after finishing this part, we are going to go to the part of the, we say, the language part. And in the language part today, we are going to study how to talk about the future, how to use English language to talk about the future tense. In the last lectures, we talked about past simple, past perfect continuous, present simple, present perfect continuous, and now we are going to talk about the future. So how to talk, how to use the language, this is the part of the class of today, and we are now in unit 11, and in this unit we are going to talk about the grammatical issue related to the future. اليوم سنتكلم عن تقديم المستقبل and how to use the future. أيضا أستهل الفرصة وأقول لكم إنه القواعد لا تحفظ. We say wrote grammar rules by heart. لا تحفظ عن ظهر قلب بل تفهم عفوا تفهم من الموقف، تفهم من الاستخدام، وهذا يأتي by listening. When you listen كل ما تستمعون أكثر كل ما تثبت القاعدة أكثر باستخدامها الصحيح. فالقواعد لا تحفظ ولا تضيعون وقتكم في الحفظ. الطريقة التي اعتمدتها أنا في تدريسكم، وهذه إعادة أيضا لهذا الكلام السابق، try to imagine the situation. لما نشرح أنا حاولوا تتخيلوا الموقف كيف حصلت الجملة، فحترسخ في أذهانكم، وإن شاء الله راح تكون عندكم يعني فترة كافية جدا أثناء الدراسة وبعد الدراسة أنه you can master English language. يعني خلال 3-4 سمسترات وأنت أثناء دراستك تستطيعون أو تستطيعين أن تتقن اللغة بشكل محترف، وهذا حيساعدكم كثيرا في دراستكم في الكلية الطبية، وبعد ذلك إن شاء الله عندما تنتقلون إلى الدراسة أو
البحوث أو في الخارج العمل أو كذا، بتكون لغة جاهزة للاستخدام. Today we are going to talk about will and going to. طبعا ال will والgoing to كثير من الناس احنا عندنا مستقبل يقول لك أي وحدة أصح. اليوم راح نتكلم عنها بطريقة بسيطة جدا، وراح تلاحظوا إنه ال will والgoing to both are used to talk about the future. الاثنين يتكلمون على المستقبل، لكن كل واحدة منهم لها استخدامها الخاص. يعني إذا لخبطت فيما بينهم it's not a big deal. لكن عندما تتقدم بكل لغة تصبح الأكيورسي الدقة مطلوبة. إذا will and will وزائد الفيرب، الانفينيتيف معناها verb، and going to زائد الانفينيتيف برضو verb are commonly used to talk about the future. Sometimes the difference between them is very small. مرات الفرق يكون بسيط. خلينا نشوف ما هو الفرق ما بين الجملتين الحاليتين. John will meet us in the restaurant at 8 o'clock. John's going to meet us at 8 o'clock. لما نقول John will meet us، هناك معناه appointment، معناه هناك تم تحديد موعد الساعة 8 وسيلتقي بنا في المطعم. لما نقول John is going to meet us هي برضو على المستقبل، لكن هنا ال going to معاها حاجة اسمها plan plus action، أي هذا الموعد موعد مهم وتم التخطيط له وسينفذ هذا المخطط الساعة 8، يعني ليست أي عزومة. فأنت حسب المستمع الذي أمامك، كده صديق وصاحبك جون will meet us وخلاص، جون حيلاقينا في المطعم وانتهى الكلام. لكن لا، إذا كان جون مثلا مدير شركة، شخص مهم، تبي تفهمني وتريد تفهمني إنه هذا موعد مهم، حتقول John's going to meet us in the restaurant at 8 o'clock or 8 p.m. إذن هنا أنا نفهم أنه جون حاجة كبيرة بهذا الشكل. Both are correct، الاثنين صحيحة، لكن أي معنى تحب. المعنى أنه موعد فقط وهو شخص عادي، أو هو موعد مخطط لي مسبقا وهو شخص مهم. Will you come back this evening? Are you going to come back this evening? will you لما تتكلم مع شخص عادي يعني صديقك will you come back حتيجي ترجع العشية أو في المساء، أو are you going to come back؟ عندك نية حقيقية أن ترجع، فإذا حسب الكلام. صديق وطلب عادي will you come back؟ لا، تركيز وتأكيد على أهمية العودة. are you coming back this evening؟ إذن هنا حسب المعنى. Both are correct، ومرة ثانية الاثنين صحيحين. However, going to is preferred in spoken English. مع spoken English مع اللغة المتكلمة تفضل going to, where it is often pronounced going to, and will preferred in formal written English. إذن هنا لما نتكلم على الأشياء الرسمية، الكتابة والمراسلات والكذا، هنستخدم will. شوفوا الجملة التي بعدها في نمبر B. We use هنستخدم هنا going to rather than will when we predict that something will happen in the future because we have some evidence for it now. عندما نتنبأ عن المستقبل يسموها predicting future based on present evidence. عندما نشوف حاجة الآن وعلى ضوء هذه الحاجة نتنبأ بالمستقبل. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن مثلا السماء مغطاة بالسحاب، مثلا نقول the sky is very cloudy, okay, or the sky is cloudy، السماء مغطاة بالغيوم. إذا شنو معناها غيوم؟ معناها it's going to rain، معناها ستمطر. Sami is driving very fast، or Sami is driving too fast، he's going to have an accident. بعد سامي احنا واقفين في الشارع وشفناه يقود بسرعة جنونية، سرعة تعدى 150 180 200 بسرعة خارقة، فنقول he's driving too fast، he's going to have an accident، حيدير حادث. إذا اللي شفناه سرعة جنونية أكيد حيعمل حادث. شفنا الغيوم أكيد حتمطر
بهذا الشكل. شفنا شخص يستعد لمباراة أو فريق يتدرب تدريب ليل نهار، فنقول they are working extremely hard, they are going to win. أنت تشوفوا من التدريب والشاق والمعاناة في التدريب، تقول أكيد ما شاء الله على التدريب، أكيد حيفوزون. فأنت أو أنت تقول is going to. ليش؟ يسموها future prediction based on present evidence، أي تنبؤ مستقبلي مبني على واقع حال. He's studying hard. Ahmed is studying hard. He's going to pass the exam. يدرس بجد، سينجح في الامتحان. Okay, what's the matter with her? What's the matter with her? She thinks she's going to faint. She thinks. معناها هذه السيدة حست بالصداع أو الدوخة أو داخت أو بالتعب، فتعتقد أنه سيغمى عليها. ليش؟ لأنه شافت نفسها صحة هبط السكر مثلا أو رقية الضغط مثلا، فمعناها she's going to faint. فهنا تتنبأ بحالتها. It may be what we can predict at event because we have told that will happen. إذن مرات ليس تنبؤ لكن هو خطة plan. مثلا did you know that Bob and Kath are going to get married? Did you know that Bob and Kath are going to get married? هل كنت تعرف إنه بوب وكاث are going to get married؟ إنهم سيتزوجون. فإذا لأنه في خطة الزواج معناها حفلة وعزومة وناس وطعام وأكل وشرب وإلى آخره. يعني you have to حفلة لازم فيها غدا ولازم فيها عشاء ولازم. إذا هنا plan. they are going to get married. If we make a prediction based on our opinion or our past experience, we use will. مرات نبني على اعتقاد ليس شيء كبير، اعتقاد مجرد اعتقاد، لا نطور الموضوع بل نستخدم will للتبسيط. يعني why not come over the weekend? The children will enjoy seeing you again. Why not؟ شخص أو مثلا سيدة تكلم صاحبتها تقول لها why not come over the weekend؟ ليش ما تزورينا في نهاية الأسبوع؟ The children will enjoy seeing you again. الأطفال حيفرحون بشوفتك. رأيي إنه رأيها هي صاحبتها وشخصيتها جميلة، أكيد حيفرحون فيها الأولاد. فإذا هنا استخدم ما موجود عنده، مش زي السحاب كما شفنا الغيوم وستمطر is going to rain، ولا هذا اللي يسوق بسرعة he is driving too fast he is going to have an accident. لا، هذه حاجة في رأيي ونعبر بها. Imagine the stadium will be full for the match on Saturday. واحد يكلم شخص وهناك مباراة مهمة بين فريقين كبيرين. Imagine، تقول له تخيل the stadium will be full for the match on Saturday. راح يعبي الملعب في يوم العطلة ويوم السبت اللي هي المباراة. عادة في الدوريات الأوروبية تكون يعني يختاروا لها نهاية الأسبوع. فهو رأيه يقول له تخيل شوف كيف يعني كيف راح يديرون كيف يدبرون إذا تعبى الملعب. يعني when we talk about intentions أي النوايا intentions or decisions أو القرارات، يعني النية بعمل شيء أو اتخاذ قرار بشيء. we made some time before the report we prefer going to. فإذا واحد كان عنده نية، شنو معنى نية؟ معناه حط حاجة في باله وبدأ يفكر فيها. والله عنده النية أن نشتري سيارة مثلا، عنده النية نمشي العمرة. مش يعني بهذا الشكل، معناه يخططون ووضعوا برنامج من أجل أن يشتري السيارة، وضع برنامج ويشوف أموره كيف يمشي للعمرة. إذن هنا في plan خطة، راح نستخدم going to لتنفيذ هذه الخطة. Okay. Before we report them, we prefer going to the present continuous بهذا الشكل. حنشوف who's arranging the party. Who's arranging the party. واحد يسأل منو اللي حيرتب الحفلة؟ حفل تخرج، حفل استقبال، حفل خطوبة. فأقول لك Joe's going to do it. إذا منو المسؤول عن الحفل؟ منو المسؤول عن تنظيم الحفل؟ يعني دعوة الناس، تحضير الأكل، الخدمة، كيف راح تنزل الماكلة، كيف راح ينزل كذا. إذن هذا شغل جو. قررنا
واختارينا جو وفهمنا جو وجو قبل بالعمل. إذا هناك plan plus action، خطة زائد عمل. فحنقول Joe is going to do it، مش not Joe will do it، لا Joe is going to do it. ليش؟ لأن this has been planned. لو تلاحظوا هنا معناها خطة كما في الشاشة. Tony told me that she's going to move back to Spain. ففي بنت اسمها توني told me that she's going to move back to Spain. معناها توني قررت، فكرت ثم قررت واتخذت القرار أنه ترجع لبلدها مرة ثانية لأسبانيا. إذا هنا تفكير plan ثم يتبع action تنفيذ لهذه البلان. فتوني told me that she's going to move back to Spain. إذا هنا reporting an intention، تعطيني نيتها، تعطيني خطتها. أوكي. نأتي بعد ذلك إلى العبارة التي بعدها. However، انتباه فقط لنقطة بسيطة. الانتباه أنه however notice that in the formal style we use will rather than going to talk about future events that have been previously managed. لما نتكلم بطريقة رسمية، على فكرة الطريقة الرسمية شنو معناها؟ يعني مثلا كتاب رسمي يطلع من القسم أو رسالة تطلع من القسم أو تعليمات شركة لا يحتاجون إلى تطويل، فيعطوك التعليمات على طول. فنقول لك the meeting will begin at 11 at 10 a.m. خلاص، مش حيقول لك the meeting is going to begin at، لا، لأنه شغل رسمي وكل مرة يطلع قرار، فمعناها لا نحتاج إلى التعقيد، نحتاج إلى تبسيط اللغة. The meeting will begin. Coffee will be available from 9:30 onwards. مثلا عندنا مثلا ورشة عمل وكذا، امتى نقدم مثلا المرطبات أو الشاي والقهوة للحاضرين؟ فهنقول لك coffee will be available، not coffee is going to be available. طويلة. Coffee will be available from 9:30 onwards، من 9:30 فما فوق. When we state a decision made at the moment speaking we prefer will. هنا يسمى بالquick decisions، القرار السريع، أو اللي يسموه عادة بالأوفر، واحد يقدم خدمة. يعني مثلا واحد ماشي في الشارع أو صديقك مثلا يقول لك my bag is too heavy، شايل شنطة ثقيلة، فتقول له I'll help you على طول، فتعطيه offer، تعرض خدماتك. I'll help you. واحد يدق على الباب، someone's at the door، فتقول له I'll answer it، I'll get it، أنا حفتح الباب، أنا حشوف منه. إذن مش I'm going to answer it، I'm going to get it، لا طويلة. I'll answer it، I'll get it. وهكذا اللغة تتحرك حسب الحاجة. كل ما عندي حاجة مهمة كبيرة نعطيها قواعد تناسبها، حاجة مع الماشي سريعة نعطيها برضو حاجة تمشي معها سريعة. Is that the phone؟ في تليفون يرن أو يشرين. Don't worry، I'll get it، I'll get it or I'll get it. إذن I'll get it، طبعا هم بالسرعة يقولون I'll get it، يعني أنا أرد عليه. It's late، It's late، I think I'll go to bed now. الوقت اتأخر، حنمشي نام، حنمشي نرقد. إذن I think I'll go to bed، مش I think I'm going to go to bed. لا تحتاج إلى هذا التعقيد. الجزء الأخير اللي هو في الدي هنا، الدي والإي، we use the going to with little difference in meaning in the main clause of an if sentence. إذا حنستخدم will أو going to في الif conditional في حالة إذا، if الشرطية أو إذا الشرطية. مثلا if we go on like this we'll lose all our money or we are going to lose our money. إذا هنا حنستخدم will.
you are going to knock that glass over if you are not modest. So إذا هنا you will going to knock that glass over. أنت حتكسر هذا الكوب. ليش؟ لأنه you are not careful. However, we use will or another auxiliary, not going to, when we describe a future event that follows another. مرات في المستقبل يحصل عندي ليس زمن واحد بل حدثين في المستقبل. فهنا حنستخدم الwill فقط. مثلا if you look carefully you will find writing scratched on the glass or you can find writing scratched on the glass. فإذا لو أقول لك أنا if you look carefully if you look إذا نظرت بشكل you will find you will find some scratches on the glass. هتلقى الزجاج مخبش. إذا هنا if you look you will see if you look you will find معناه حدثين sorry في المستقبل. If you move to your left you will be able to see the church, or if you move to your left you may be able to see the church. إذا مشيت لجهة اليسار حتقدر تشوف مبنى الكنيسة، مبنى الجامع، مبنى المدرسة. فإذا إذا تحركت سترى. إذا تحركت الحدث الأول سوف ترى الحدث الثاني. فإذا لا يوجد داعي نستخدم going to. النقطة الأخيرة اللي هي استخدام shall. طبعا احنا عندنا will there is will و shall. طبعا الشل في اللغة الإنجليزية تعطي نفس معنى will بالضبط لكن تستخدم مع الضمير I والضمير we. إذا هكذا اللغة. لماذا I don't know لكن هكذا يقال. ممكن نقول I will وتأتي I shall. أوكي أو we will or we shall. فإذا الshall تأتي مع الضميرين اللي هم I بالتحديد والوي بالتحديد. لا تأتي مع they واليو والهي والشي والإت أبدا. أوكي هنشوف هنا. When I retire I shall have more time for my painting. إذا هنا شخص يتكلم عن نفسه. When I retire I shall have more time for my paintings. حيكون عندي وقت أكثر للرسومات. أو I will have. الاثنين عادية جدا. The stronger we are, the more we shall be able to help others. The stronger we are, the more we shall or the more we will be able to help others. إذن هنا برضو استخدام للمستقبل. In current English, we don't use shall or shan't with other subjects اللي قلنا عليهم it with she with they with he إلى آخره. لا تستخدم معهم كلمة shall. Now, any questions؟ أحد عنده أي سؤال؟ Any questions؟ إذا كان أحد عنده سؤال. Yes, you can use the mic. هنفتح المايك إذا كان you can use the mic if you want to ask any questions. Yes, no questions. إذا أنتقل الآن إلى الإكسرسايزز التمارين واللي حتكون أيضا تطبيق عملي لما أخذناه وهي بسيطة أيضا ليست توجد صعوبة إن شاء الله. أوكي حنجي الآن نحل هذه التمارين اللي هي أمامكم الآن. We are going to fill the gaps. راح نملأ الفراغات نملأها بالأفعال الصحيحة التي أمامكم اللي هي تتناسب مع كل جملة في هذا التمرين. فحتكون النمبر 1 yes get out of the building. get out of the building. فإذا هنا الكاتب أو الشخص يحذر صاحبه يعطيه تحذير يقول له get out of the building. Get out of the building. It sounds like the generator is going to explode. لأنه شاف المولد طبعا المولد يطلع فيه دخان أو يطلع فيه صوت غريب فهو
في المبنى، فشاف المولد يعمل أصوات غريبة ويطلع فيه دخان غريب وكذا، فشاف بعينه معناه سينفجر، سيحصل حاجة سيئة، يقول لك get out of the building. It sounds like the generator is going to explode. It's going. ليش؟ لأنه شاف بعينه الأشياء، نار، ممكن دخان، أصوات غريبة في المولد، معناها سيحصل شيء سيء. هننتقل إلى الجملة الثانية بنفس الطريقة، نحل إن شاء الله جميع الexercises. Tim, early before he reaches 65, he mentioned it at the meeting recently. إذا عنده Tim يتكلم عن reaches 65 سنة، معناها حيتكلم عن الريتاير، يتقاعد. فإذا حنقول باعتبار إنه عنده خطة فإحنا حنقول Tim is going to retire. لماذا؟ لأنه خطط هو خطط. Yes, is going to retire. Very good, Hadil. Number 3, I think I home across the park. That's a good idea. إذن هنا راح يمشي، يعني الشخص راح walk. فهنا yes, number 2, very good. ليش I'll walk؟ لأنه قرر فقط مباشرة، اتخذ قرار مع نفسه. Next year, no doubt more people to the competition as the prize money increases. إذن more people، ناس راح يخشون في المنافسات باعتبار إنه yes. إذن هنا number 4 will enter. لماذا؟ لأنه يتنبأ، وهذا رأيه الشخصي، تنبؤ مبني على رأي شخصي. 5, can we meet at 10 outside the station? Okay, I'll you there. فإذا هنا number 5 I'll see you. Very good. ممكن نقول I'll or I shall. ممكن حتى تقول الحل I shall see you. Okay, بهذا الشكل. Number 6, don't sit on that bench. It. Don't sit on that bench. It. إذا هنا شخص شنو عامل على ال yes. لا, don't sit. Don't sit. إذا هنقول I'm going to paint it. I'm not feeling well. In fact, I think I'm not feeling well. Number 7. فهنقول I'm going to be sick. Number 8. Closed over the New Year period. Closed. إذا هنا ملاحظة مكتوبة على سطح المكتب أو على باب المكتب أو زجاج المكتب من برا. Closed over the New Year period. This office will reopen on the 2nd of January. إذا sign مكتوبة sign يعني علامة على office window، على شباك أو نافذة المكتب. Number 9, I'm sure yes, I'm sure a good time staying with Richard. I'm sure you can say you will have. هي طبعا you will have لكن نختصرها you will have اختصار. 10. We with Tim tonight. He asked us to be there at 7. إذا هنا عنده موعد مع تيم. شنو حيكون؟ We باعتبار مقرر سابقا. إذا هنا we are going. 11. We are going
We are going to eat with them tonight. We are going. The 2.35 to Bristol from platform 5 announcement. هنا إعلان معناه شغلة رسمية. إذن we'll leave. I wouldn't talk across that old bridge. I wouldn't walk across that old bridge. If I were you, it's look like هناك جسر قديم والجسر متهالك معناه ممكن يطيح. فإذا it number 12, yes, it's going to collapse. Number 13, I read in the paper, of course this is not read لأنه هذه في الماضي في الباست tense. الباست تقرأ read كأنه تلفظ اللون الأحمر. I read in the paper that the price of gas again. إذن هنا قرأ في الصحيفة في الجريدة أنه سيتم رفع أسعار الوقود. They are going to increase. هنكتب الفعل هنا increase. Number 14, do you like my new solar watch? Here, yes, here, I'll show you. I shall show you how it works. Dr. Jackson isn't in his office at the moment. In that case, him at home. إذن هنا I'll phone. Yes, هنا قرار فوري قرار سريع. I'll phone him. أو عرض. The end. I'll phone him at home. Okay, this is really good. Well done. Yes, so this is what we have for the present continuous, for future continuous or future, using, the ing. Now we have exercise الأخير, exercise number 3, 11.3. This is a conversation between two friends, Mark and Goer, and yes, so Goer, we have the conversation. They talk about their future plans and their future holidays. Let's do it, and we choose the right answer. Now, number 1. Number 1. Have you got a holiday planned? Jay, Ruth has asked me to visit her in Kenya. Kenya sound brilliant. You are going to have a great time. You are going. فهل you are going مناسبة هنا؟ فهنا باعتبار أنه الإجابة على طول سريعة فحنقول له you will have. حيكون الإجابة أفضل من going to لأنه هذا خبر سريع أو رد سريع. You will have a great time. How about you? Well, I expect I shall go away if I can spare the time. But my boss shan't be very happy if I take off more than a few days. إذن هنا number 2 شو حتكون؟ I shall go away تمشي حتى هي. إذن هنا it's okay. But my boss لا تأتي shan't مع البوس حتكون won't لأنه won't طبعا معناها will not. Yes, opinion. Be very happy if I take off more than a few days. I imagine that my parents shall probably go to Mexico. Then my
parents حتى هنا my parents لا تأتي shall حتكون will في مكانها. Probably go to Mexico again to see their friends there. But I don't think I shall be able to go with them. Then number 5. I shall okay ممكن تكون okay. I shall be able أو ممكن تقول I'll عادي. أو حتى will. لكن حتى shall تمشي. They've told me they'll learn Spanish before they go this time. They've told me أخبروا. باعتبار أنه خطة أو خططوا أو وضعوا برنامج فحنقول لا نستخدم هذه حنقول they are going to learn Spanish before. Yes. Look, I'm sorry, Joe, but someone's at the door. Someone's at the door. شخص الباب. I'm going to call you back. فماذا نقول هنا؟ برضو لا لأنه قرار سريع. I'll call you back tomorrow morning. Okay, I'll speak to you then. Then number 8 is okay. Okay. Now we have reached to the end of the class, of the lesson today. And at the end, I always say, you can manage the language. English language is not very difficult. You can listen to the English language anytime during the day. Please give yourselves 20 minutes for listening every day, just 20 minutes every day. So all the grammar rules, present simple, past simple, future, continuous, compound, complex structures, all of these, they will come, we say, every single minute. So if you listen, they become familiar. After they become familiar, you can use them correctly. Thank you for being with me today. And I wish you all the best of luck, inshallah, in your exams and in your course. And inshallah, see you all well and in good health next week. مع السلامة.